Hello and welcome to DILSE Nights with me, Shanu Suresh, on 90.8 DILSE FM. Lots of music, lots of masti, or dates, Sara, gupshup. You know, in the world of a corporate person or in a corporate job, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് വരും where you might end up losing work or you might have to suddenly take a leave. അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് uninformed ആയിട്ട് something can happen, anything can happen sometimes, right? അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് you'll have to inform your employee that you're not coming. But there are some people who have actually not missed a single day of work in their life. And I am talking about a man named Kevin. So basically, ഇദ്ദേഹം ബർഗർ കിങ്ങിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ആൻഡ് 27 years ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 27 വർഷമായിട്ട് അയാൾ ഒറ്റ ദിവസം പോലും അയാളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. And അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോള് did actually a fundraising just to say, thank you or just appreciating what he did. And ആ fundraisingലൂടെ എത്ര amount ജനറേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? Almost $400,000. So ഇദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് for not missing a single day of work, he took home $400,000 and also received a lot of lovely thank you notes and gifts from the employees and staff, because 27 years, all days of the week, 5 days of the week, throughout the time, not missing work was just probably amazing, right? I mean, he must have ridden through it. It could have been an illness, it could have been some issue last minute at home, പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും he showed up at work. There are a lot of people who do that. But then, again, life, right? In reality, how many people can actually do that? So, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയാൻ പോവാണ് that you cannot attend work today. What are some of the legitimate reasons that are well accepted? അതായത് it could be an illness, നിങ്ങൾക്ക് വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമാണ്. Nobody really plans this thing. You can do that. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഇൽനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, if it's a sudden thing and it's genuine, you inform your employee, then it still makes more sense to take a last minute leave. Thirdly, again, ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഡെത്ത്. Now we cannot control things like that. So that is again another reason. And of course, if there is some issue with your house or if there is some issue with your car, again, that's another legitimate reason. So these are some reasons that people normally take an off for. Pakshe, what are some unreasonable situations where you feel like, you end up expecting your employee to give you a leave? Let's visit that. Firstly, people tell them that, ഇന്ന് എനിക്ക് മൂഡില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ടാ, ഞാൻ ഇന്ന് ജോലിക്ക് വരുന്നില്ല. That is not proper. Being stressed out or all of that is not a legitimate reason to get a leave at the last minute. Secondly, when you actually say that I don't like my job, എനിക്ക് എൻ്റെ ജോബ് ഇഷ്ടമല്ല, that is again not a reason to not end up coming to work, right? That sounds really unprofessional, don't you think? And then the next reason is where people think of, or poor planning, people think they can just take a last minute leave because അയ്യോ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഗ്യാസ് തീർന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ തീർന്നു പോയി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. That shows pure negligence and it's not proper planning. So these sort of reasons, if you end up giving to your employee, there is no reason or there is no validation to expect that you will actually get an off on that day. So now, what are some of the things that, we can really visit if you really have to finally take a leave? അതായത് last minute നിങ്ങളൊരു leave എടുത്തു and you have so much work pending. Now, what can we do to sort of overcome this? Firstly, you inform your employee immediately. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ, ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ immediately you inform your employee about what is going on in your life and tell them that. But the second point is continuing from the first, that when you inform your employee, inform them, don't over explain to them, because ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ലൈഫിൽ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഐ ഹാവ് എൻ ഇൽനെസ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റീസൺസ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. Now when that happens, it's just unnecessary information. ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഓഫീസ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഒരാൾക്ക് വരാൻ വയ്യെന്ന് ഒരു 4-5 പേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു 4-5 മെസ്സേജസ് ജസ്റ്റ് ഗോ ക്രേസി ആൻഡ് ഇൻഫോം പീപ്പിൾ, അയ്യോ ഇത് സംഭവിച്ചു, പിന്നെ അത് സംഭവിച്ചു, പിന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചു. This is all not required in a corporate setup or in a work formal setup. Just tell them I have the flu or I had to go to the hospital for an emergency, I'll be right back. It's as simple as that. The more you explain, probably the more you can get into trouble later. Thirdly, if you have to finally take a leave, find somebody to replace your work or find a way for you to do the work. It could be maybe നിങ്ങളുടെ എമർജൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ you may compensate on another day. You'll find some way to sort of finish the task at hand. Now, what are some other ways that you think you can compensate from your work?
because at the end of the day, anything can really happen, and we cannot really control what, we cannot really control what goes on in life. So ultimately, if you really have to take the leave, be responsible and be professional and inform people in the right way that it's supposed to be. This is Shanu Suresh bringing you Dilse Night. Stay tuned for more cool stuff and more cool conversations with me on 90.8 Dilse FM. Dilse Night.